It's a big plane. Big clap for Renegade Air here. And why not give the young people here some information out of Wilson Airport. A big round of applause for Safari Link, charter service solutions provider in Africa and beyond. Boskovic boasts a fleet of 18. A big clap for Boskovic. Well done. And of course, we've seen ambulances. The Kenya Air Force also employs medical practitioners and the provision, and there they go. This is clean and fast. And I'm not going to talk down to the young here by telling them what the big 5 are, because they know, of course. The quizzes to follow. Yafaa kueleza kuwa wanawake walichaguliwa kwa mara ya kwanza katika jeshi la ulinzi la Kenya mnamo mwaka wa 1000. Here it comes, lights on. Makofi, makofi, makofi. KQ Embraer 190. Doesn't it look superb in our colors? And can we see the big 5? There's a lion. Yes. The short takeoff and landing capacity enables this aircraft to operate in short airfields and runways which cannot take... Sorry, that was the last flight. Here we go, a big round of applause. Makofi kwa Skyward Express, red and white. Not red, maybe. Hii hutekelezwa usiku wa manane ili kuweza kumnyemelea adui ambaye mara nyingi huwa amelala, na hivyo basi kuweza kukabiliana na maadui ili kumnasua ama kumkomboa mwananchi huyu ambaye huwa ametekwa nyara asiweze kudhuriwa na maadui hawa. Anakuja vizuri kabisa akitumia tajriba alionayo, ujuzi wa hali ya juu, akipeperusha bendera yetu ya taifa. Ni Jump Master Warrant Officer 2 Joseph Munai. Anakuja kwa maridadi kabisa akikunja miguu yake hapa, akiangalia sehemu atakayotua. Anakuja kwa utaratibu kabisa mahali hapa. Tumpe makofi Jump Master. Ameweza kutua vizuri kabisa mahali hapa, ikiwa shika doria kuweza kumkomboa mateka ambaye kwa hivi sasa huwa ako kwenye mikono ya magaidi hawa. Ameweza kutua vizuri kabisa. Wa pili hapa akiteremka kwa maridadi kabisa akipeperusha bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya kwa umaridadi mkubwa, utaratibu, anaangalia atatua wapi. Anakuja kwa maridadi kabisa akiangalia atatua wapi, anatafuta desired impact point. Anashuka kwa maridadi kabisa hapa uwanjani. Tumpe makofi Agent John Kide ambaye anateremka mahali hapa kwa umaridadi kabisa. Tumpe makutua mahali hapa kwa umaridadi kabisa, akitumia ujuzi alionao kwa umaridadi mkubwa. Tumpe makofi tafadhali. Mheshimiwa Rais, operation hii haizoeleki, na mara nyingi wana Green Eagles husema kwamba kwa makini, uangalifu na tajriba walionayo wakati wanapotekeleza operation